Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Bonjour, bonsoir Gaelle, et puis bonne année. Salut, bonne année à vous aussi. Bonne Ça année. fait plaisir de vous revoir. Putain, ça a l'air tellement sincère. C'était tellement pas sincère. Je ne jamais me croire, mais c'est parce que je pense que depuis, je sais pas, ça fait tellement longtemps que je te connais, ça fait tellement longtemps que tu n'es pas contente de me voir que franchement, j'ai du mal. Incroyable. Eh bien, écoute, avant tout, j'ai envie de te souhaiter plein de bonheur pour cette année. Merci. Pareil pour vous. Plein de voyages surtout. Merci beaucoup. Ça sera bon Beaucoup signe. de voyages pour 2021, ouais. Exactement. Ce soir, notre invité, c'est Alexandre Mantovani. Quoi? C'est comme ça qu'on dit. Je sais pas. The pronunciation was more Italian than. I love the way you said it because you said Alexandre in the French accent and then Mantovani with the strong Italian accent. How do you say it? I think I'll say it like that from now on, you know. Yeah, please. But so, the way how do we like the pasta? Of course. But the way we say my name in Brazil is very hard for people from other languages to replicate. Is Alexandre. Alexandre. But just call me Alex. I don't mind. But just call me Juninho because we always have a nickname like this. Alexandre, nice to meet you. It's a pleasure to have you in the show. It's like 5 early. It's 5 p.m. for you? 7 p.m. 7 p.m. Okay. Gaelle, c'est à toi. Reprends les manettes. So yeah, we're happy to have you on the show. Every week I try to interview someone from a different country. So we interviewed many countries now. So to present yourself briefly, you're a Brazilian poker player. You're a coach on Pocarr Coach, which is like a big poker website in Latin America. You're also streaming for different websites. If I'm not wrong, you stream for Party Poker, for NoLimitGG too. So and you also doing video now. I saw that for like Poker Mind School. So can you talk briefly about your different activities in the poker world? Okay, so I've been a full-time poker player for 5 years now. I started going full-time when I joined this team that is called Pocarr. So I used to play for them full-time and I used to watch their videos, and I was their student that watched the most videos. So they invited me to coach the low stakes guys. And that was great because I couldn't play poker full-time before I had that fixed income, because as you know, I live in Brazil, and even though I had a very good job here in Brazil, there wasn't a lot of money. So I couldn't pursue the poker dream before that. And then after I got that job, I started working for them. And I've been their player and coach for a long time. Now I play on my own. And they were like very important for me to achieve the things I did in my career. Donc, il disait qu'il était joueur professionnel depuis 5 ans. Avant, il avait gardé son travail parce que c'était difficile pour lui de vivre complètement le rêve d'être joueur pro parce qu'il fallait qu'il garde une activité fixe, un salaire fixe, et qu'il ne pouvait pas se permettre de jouer que au poker. Et donc, en fait, comme il allait souvent regarder les vidéos de ce site, qui est un site de coaching qui est vraiment important en Amérique latine, Pocarr, et donc, c'était celui qui regardait le plus de vidéos. Et au bout d'un moment, donc, les managers du site lui ont dit pourquoi tu ne deviendrais pas commencer à coacher pour les petites limites. Donc, c'est ce qu'il a commencé à faire. Donc, c'était vraiment parfait pour lui parce que c'est ce qui lui a permis de passer l'étape à devenir joueur pro, en fait, en ayant un revenu fixe à côté, quoi. Et donc, maintenant, il ne fait plus que ça. Il est devenu joueur pro à temps complet et coach. And you also developed Poker Mind School,
I saw that there is a YouTube channel to give tips. So can you tell us more about that idea and how is it important? How important is the mindset for you in the career of a player? Nice. First of all, congratulations for remembering everything I said, because I said a lot of things and you translated everything. So congrats. So I am known in the poker community, both in Brazil and outside of Brazil, because of the way I react to bad beats and those kinds of things. Like if I lose a flip and I bubble a final table, I don't react. Like I really don't care, you know. Of course, it's not that it doesn't hurt when it's like a big bubble or a big final table or something like that. It's not that it doesn't hurt, but if I made the right decision, I'm happy with it, and I don't curse and I don't break the mouse and anything like that. So I think that some people underestimate the importance of having a good mindset in order to be successful. And I think that some people like, okay, I want to have like very big results and then I start taking care of my mindset. And I think that if that walks together since the beginning of your career, you're going to be much more successful and you're going to be much happier. So basically, me and my girlfriend, she is a mental coach and she's been working with poker players for a couple of years now. So we made this project of creating a school that has poker coaching, but also has mindset coaching. Mm-hmm. Non, parce qu'il disait que lui, il est connu en Amérique latine, au Brésil et en Amérique latine, pour être un joueur très zen, on va dire, dans les situations, s'il perd un flip, s'il fait la bulle d'une table finale. Il est connu pour ne pas avoir de réaction. Il ne va jamais s'énerver, casser sa souris, voilà, s'énerver pendant un tournoi live et tout. Il dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux, que ça ne me fait pas de la peine quand même d'avoir ce genre de situation, mais c'est juste que à partir du moment où moi j'ai pris la bonne décision, peu importe, ça ne m'importe vraiment pas de ce genre de situation, quoi. Et il dit, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment l'importance du mental dans la carrière d'un joueur de poker, c'est encore assez trop sous-estimé. Et il dit, il y a beaucoup de joueurs qui attendent d'être des joueurs à succès, qui attendent d'avoir des résultats, etc., pour s'intéresser au mental. Alors que c'est quelque chose qui devrait être travaillé dès le début, et que si on commence à travailler le plus tôt possible son mental et son jeu, on va être au final, sur la durée, on va être plus heureux, on va mieux se sentir, enfin voilà, c'est mieux pour sa carrière, quoi, et que c'est encore assez fait sur le tard en fait. Et donc sa copine est coach mental et elle travaille avec des joueurs de poker depuis plusieurs années, et c'est pour ça qu'ils ont décidé ensemble de monter ce projet. Voilà, de Poker Mind School. J'ai une question, c'est une question du chat. This is a question from one of our friends. You know Bobo Chila? Oh yeah, I know. Yeah. He said, still sober since Bogota time? Yes. I met him in Colombia. Okay. And basically I decided to stop drinking a couple of years ago. It was it's like 3 years now. And I mean, we lived in Colombia and we went out at night and had some drinks. So probably that's why he's asking those questions. But yeah, I think I'm very happy with that decision. It's not that like I don't miss having a wine with some friends or some beers. I actually I like beer so much that I drink 0 alcohol beers. But I think in order to reach the goals I have, I've decided to make some life decisions, and not drinking is one of them. Mm-hmm. Ouais, non, parce que la question c'était s'il avait toujours pas rebu depuis une soirée à Bogota. Et donc il dit que c'était une décision qu'il avait prise il y a quelques années d'arrêter l'alcool. C'était suite à une grosse soirée apparemment donc à Bogota avec des amis, et qu'à ce moment-là il avait pris beaucoup de décisions pour avancer dans sa vie, être mieux dans sa vie, et ne plus boire d'alcool était quelque chose qui faisait partie de ces décisions-là.
il devait être dans un état, mon gars. Putain, pour He was dire ça. saying You that were really fucked up. You he was saying that it must have been a really good party that night. Et donc que c'était une des décisions qu'il avait prises à ce moment-là et qu'il s'était tenu à ça. Donc c'est pas que ça lui manque, il adore la bière, mais pour autant, il faut faire sans alcool. Voilà. Effectivement, il a un gros mental pour arrêter. He was saying yeah, it's a proof that you have a really good mindset. Yeah, I think no, I think that challenging yourself is very important in order to grow and evolve and achieve bigger things. And stop drinking was quite the challenge, but when you start embracing that in your life, when you start taking some challenges that you don't necessarily have to, then when you start facing the challenges you have to face, they look easier, you know. Not that they're easy, but you have a different way to tackle them. Mm-hmm. Yeah, but not wine. You know, we are French, so we cannot stop wine. It's in our blood. It's in our blood. I have this one. I don't know. Wow, it's I. Je fais souffrir. Oh, this is champagne. But I mean, probably the French wine is much better than the Brazilian wine, right? Ah, yeah. There is Brazilian wine. No, to that, so yeah. Non, mais il disait que c'est important de se donner des challenges et même si c'est pas forcément des challenges dont on a absolument besoin de faire. Donc arrêter l'alcool, c'était pas quelque chose qui était indispensable, mais que finalement se donner des challenges comme ça qui sont pas indispensables à notre vie. Finalement, quand ensuite on a des challenges qu'on est obligé de surmonter, ça rend les choses plus faciles. Donc voilà, c'est important de se donner les moyens aussi d'avancer dans sa vie en fait. And yeah, the offer for poker coaching is really huge. Like even here in France, there is like a ton of different poker coach. So what's your advice for people, like how to choose when you're looking for a coach? Well, you first have to like the person, right? Because working with someone you don't like, I've done it in the past. I've had access to very good poker minds, but they weren't likable. And then I thought I could learn much more from them. And in my experience, I've learned much more from the people I already liked them than the ones I didn't like. So that is the first thing. The second thing is one thing that I think people get wrong is they say, okay, you have to see that this poker coach has good results. But I disagree with that. I think their students have to have good results, right? Because I mean, poker has a lot of variance, and I was happy enough to work with lots of big poker minds, but it's not always that they're going to be in the best moments of their career. So, for example, they can have a bad year and still be a great coach, but then their students could have had great results after they started working with them. So I think that is very important when you choose someone to coach you. Like, how are their students doing? Are their students doing well? I think that's more important than the fact that the guy himself is doing well, because poker has a lot of variance. Non, parce que je lui demandais face à l'offre de coaching qui devient vraiment énorme. Même en France, il y a des coachs qui naissent de partout. Donc, c'était quoi son conseil pour trouver un coach qui nous convienne? Donc, il dit que le conseil numéro 1, c'est d'apprécier la personne. Ça peut paraître... Il dit, lui, il avait pris des cours de coaching avant avec des joueurs voilà, qu'il admirait, qui étaient des grands joueurs de poker, mais que ce n'était pas forcément en tant que personne des gens qu'il appréciait. Et qu'au final, ça ne va pas être vraiment productif. Même si le joueur est très bon, etc., mais que c'est pas en tant que personne, tu ne vas pas l'apprécier. Mieux vaut éviter de prendre du coaching avec parce qu'on ne va pas avancer, en fait. Et qu'il y a beaucoup de gens qui font ce type d'erreur-là. Comme par exemple, son conseil numéro 2, c'était de ne pas se regarder uniquement les résultats du coach. Parce que, voilà, de toute façon, le poker, il y a tellement de variance qu'un coach peut avoir une année négative. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais en tant que coach et ses élèves
peuvent avoir de très bons résultats. Donc, il vaut mieux regarder le résultat des élèves plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats du coach lui-même, en fait. And yeah, as you live in Brazil, how is the situation right now in poker? Can you play live events? Because before COVID, Brazil was becoming a really big destination for live events. More and more live events were organized in Brazil. So what's happening today? So we have a couple different organizations running live poker tournaments in Brazil. And at the moment, all of them got canceled. I mean, there are some local clubs that are having events and like down to 40% of capacity and everyone wearing a mask and those kinds of things. But the big Brazilian series of poker and King series of poker, the big ones that we have here are not happening. And they all transition to online. So you could play the Brazilian series of poker on PokerStars, and you could play the King series of poker on Party Poker, but we don't have an estimation on when we can play the live events, and I miss them very much. Non, parce que je demandais un petit peu pour la situation du poker au Brésil, parce que c'est vrai qu'avant le Covid, c'était une destination qui devenait de plus en plus prisée. Il y a quasiment toutes les rooms qui organisaient des gros tournois là-bas. Et donc, il a dit qu'il y a plein de clubs locaux qui sont ouverts, genre 40% de capacité, quelque chose comme ça, mais tous les grands events ont été annulés. Bien sûr, il n'y a aucune vision sur quand il y aura de nouveau des grands events. Donc ça, c'est quelque chose qui lui manque vraiment beaucoup parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient organisés, qui étaient trop bien. Donc, il y a les Brazilian Poker Series sur PokerStars, il y a les Kings aussi Poker Series sur Party Poker. Donc voilà, tout est organisé online, mais à part quelques clubs locaux, il ne se passe rien du tout. And yeah, as we said, like the Brazilian poker community is really big. We interviewed Felipe Ramos a few months ago. And he has a lot of projects too to develop even more poker in Brazil. So what is the kind of players that you coach and what limits now? I still work for Pocarr, and inside the stable I do individual coaching with their top players, so players that they are starting to play high stakes. These are the guys I coach inside Pocarr, and then I coach groups of players that are making their way into high stakes, but they're not that close. And outside, the work I'm doing with Poker Mind School is geared more towards low stakes players that like are trying to become professionals, but they don't know where to start and what information to learn, because I think that one thing that Brazil lacks is sharing information, because we have lots of poker teams and they keep the information inside themselves. So I think that someone that wants to start playing poker in Brazil, if they don't join a team and they don't speak English, they're not going to have access to good fundamental material. So the work I'm doing with Poker Mind School is geared more towards people that are beginning to start a poker career. And it's quite nice, actually, because, as I said, Brazil is not a country that you can, for example, get a job and make a lot of money. So that's why poker attracts so many people, right? For example, I had a very good paying job and I made like $1,200 a month. And that's probably like top 5% of Brazilian population to get that wage. And I mean, so imagine a guy that he is doing his university and he gets an opportunity to play poker and make that money already, you know, so that's quite big. So and gives people like better life quality and that kind of stuff. So I really like to work with people that are beginning, but more as a group or as making big classes and those kinds of things, because when I have individual coaching sessions, I like to try and just like connect with the person, and I have a hard time connecting with people that have very fundamental questions and issues. Mm-hmm.
Non, parce que donc, je demandais, parce que c'est vrai que c'est une très très grosse communauté au Brésil, le poker. Brésil, ouais. Ouais. Et donc, je lui demandais un petit peu le type de joueur qui coachait aujourd'hui. Donc, il a dit que sur le site de Pocarr, il coach des joueurs en individuel qui sont ou des joueurs de high stakes ou des joueurs aussi qui tendent à aller vers jouer des high stakes limites. Et que sinon, sur Poker Mind School, c'est plus destiné à des groupes, plus pour des joueurs de low limit ou des débutants qui essayent de passer pro. Parce qu'il disait, comme il l'avait dit au début, au Brésil, le problème, et c'est pour ça que ça attire aussi autant de personnes, le poker, c'est que les salaires sont très bas, en fait, et que du coup, forcément, le poker, avoir la possibilité de faire un salaire qui est beaucoup plus élevé que la moyenne, ça attire beaucoup de gens. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a autant de gens qui tentent leur chance au poker au Brésil. Que lui, quand il travaillait, il avait un salaire qui était de, je crois, 1200. 1200, oui, c'est ça. Et ce qui était déjà un très bon salaire donc par rapport au pays. Et donc, du coup, ça explique aussi le fait qu'autant de gens jouent au poker parce que c'est quelque chose que tu peux faire très rapidement. Ouais. Et donc là, il fait des sessions plus de groupe, voilà, pour expliquer tous les trucs fondamentaux pour devenir joueur de poker pro, en fait. Attends, moi, je voulais juste lui demander, il a depuis le Brésil, ils ont accès à tous les sites à peu près Yeah, he was asking if in Brazil, like, you can play on every poker site? Oh. Yes, and we can play on all poker sites and even in Winamax these days. So, because welcome. Yeah, people told I like Winamax. I've started playing there like 6 months ago, and people would say good things about the site, but I couldn't play there before. And now that you have the .es version, I can join you guys. When you say good thing about the site, you just say that there are a lot of friend fish. They say that too, yeah. But I think that people overreact when they talk about sites like Winamax and ACR, because, for example, in both sites, I've already played with lots of good players, you know. So it's the same when they talk about Brazil or Russia. Like Brazil and Russia, each one of them have 14% of the online poker traffic. So when you get that big of a population, you're going to see a lot of people making bad plays, right? It's a lot of people, but they have very strong player. You guys had Sylvan here before. Yeah. He is like an amazing player. He's on my study group, and he is and he is like very, very strong. He's a very, very strong player, and I've played very tough competition on Winamax already, you know, but people try to generalize, and they try to the things that make the biggest impression on people is the things they don't agree with or don't understand. So probably that's the reason, you know. But I think that when you try to generalize an entire population for whatever reason, you're probably making a big mistake. Mm-hmm. Non, parce que oui, ils ont accès à tous les sites au Brésil. Et depuis 6 mois, il a commencé à jouer sur Winamax. Et donc, il aime beaucoup le site. Parce que depuis qu'ils sont passés en .es, donc ils ont accès aussi au site de Winamax. Il en entendait beaucoup parler parce que les gens disaient beaucoup de bien. Donc, effectivement, les gens disaient beaucoup de bien parce qu'ils disaient il y a beaucoup de fiches, etc. Mais bon, il dit que c'est aussi beaucoup de généralisation, qu'il a joué avec de très, très bons joueurs sur Winamax, comme par exemple Sylvain, qui est aussi dans son groupe de travail. Ouais. Et donc, il dit qu'il y a d'excellents joueurs, mais souvent, comme c'est des très grosses populations, par exemple, comme en Russie ou ACR ou des choses comme ça, toute la population américaine, donc forcément, tu vas croiser beaucoup de fiches ou beaucoup de plays qui sont un petit peu bizarres, mais il y a aussi, tu peux trouver un niveau qui est très, très élevé. Donc, c'est plutôt ce que les gens n'ont pas tendance à trop comprendre ou trop connaître. Ils vont généraliser en disant c'est des fiches, mais que voilà, il n'était pas trop complètement d'accord avec ça. Et sinon, j'avais oublié de dire aussi, c'était assez intéressant juste avant, qu'il disait par exemple sur Poker Mind School
donc il travaille avec des gros groupes parce qu'il dit le problème effectivement au Brésil, c'est qu'il y a une grosse communauté de joueurs de poker, mais que c'est assez sectarisé, qu'en fait les gens travaillent dans des groupes et ne partagent pas les informations entre eux. Et donc c'est assez mauvais finalement pour élever le niveau et qu'il n'y a pas beaucoup d'informations aussi disponibles en anglais et que du coup c'est pas du tout partagé entre les différents groupes de poker du Brésil. Et donc lui, c'est ce qu'il essayait de faire, c'était de donner plus d'informations pour travailler son jeu. Voilà, j'ai oublié de traduire ça. And yeah, also like about your career, you have 2 Triple Crown online. So what are your goals for 2021? What will you focus the most on? Yeah, so on the past year, I was doing a lot of different things. When you split your focus in a lot of different ways, you're not gonna do the things the best you can. So I was streaming on Twitch every week, and I was starting a poker school, and I was coaching for a stable, and I was trying to play all the online series, and I got very tired. Like I felt like I wasn't doing everything right. So this year I decided to focus more on playing. So I've already like I closed the subscription, the new subscriptions for the poker course that we launched on Poker Mind School. So I'm just gonna focus on the students we already have and the students on Pocarr. And I'm just gonna study and play a lot. I have access to a group of very strong players, and we have lots of very nice projects that we are working to improve our games. And I think that I love playing, and I think that I can achieve a lot as a poker player yet. So I'm gonna put my focus into that in this year and probably get some other Triple Crowns. And I still I have final tabled pretty much every online series, but I haven't had titles in the very big ones. So I don't have a scoop title, I don't have a W Cup title, and I want those things. I don't have a WSOP bracelet or WSOP circuit ring, so I'm going to do my best to achieve those things as well. Mm-hmm. Non, parce que je me demandais quels étaient ses objectifs maintenant dans sa carrière personnelle. Et donc, il a dit que effectivement, les dernières années, il s'était concentré sur un peu trop de choses à la fois. Il streamait énormément, il avait ses cours, enfin, il donnait ses cours, il jouait aussi énormément. Et il dit qu'il était devenu assez fatigué. Il s'était rendu compte que finalement, il ne se donnait pas à fond dans chaque truc, qu'il ne donnait pas le meilleur dans chaque chose qu'il faisait. Donc, qu'il avait décidé pour cette année de se concentrer vraiment plus sur son jeu. Et donc, il ne prend plus de nouvelles adhésions, prend plus de nouveaux coachings en fait. Il va se concentrer sur les élèves qu'il a déjà pour pouvoir se permettre de plus jouer, voilà, d'avoir vraiment la tête qu'à ça. Et il a dit concernant le online, il a beaucoup de résultats. C'est vrai, il a fait la table finale de quasiment tous les plus gros events, mais il n'a pas de titre majeur. Donc, c'est ça qu'il espère vraiment avoir cette année, avoir un titre scoop, avoir un titre WSOP, voilà, décrocher un titre majeur, parce que même s'il a déjà fait la table finale de tous les plus gros tournois, il n'a pas encore ce titre-là, quoi. And do you also play cash game too, or only? No, I don't. When I try to learn a new game, so when I was learning Pot Limit Omaha, and when I was learning Short Deck, I played a bit of cash games, but that's not my focus. I'm a tournament player, and that's where I put most of my energy. Ouais, non, il avait joué un petit peu de cash game, mais non, c'est vraiment un joueur de MTT, c'est là-dedans qu'il met tout son travail. And yeah, in general, concerning the situation of the poker world, what do you think will be the biggest challenge for 2021? I mean, I think there are already bots out there, so that is something that we are very concerned about, especially because technology keeps improving, and even though the poker sites are very competent in fighting those things, I think it can come a day that
they won't be able to identify a couple of these bots, and that is very concerning. I also think that some things like ghosting and card sharing and collusion, those things, they still happen a lot in online poker. And even though my way to defend against those things is like, okay, like if this guy's getting ghosted by that player, so I have to become better than that player, so I'm gonna be able to beat him. But I mean, I think it pretty much comes down to ethics and how people like look at poker as a way of making money, and they don't respect the game, and then they shortcuts to making money, but by doing so they hurt the game, and they hurt the players, especially like the recreational players. I mean, people are not even friendly to recreational players, which I think is absurd. They are the main reason why poker is profitable for us. So they're not respectful to them, and when they are doing those things that as well that are going to hurt them a lot, I mean, if a recreational player knows everything that's going on, there's a chance he might not even play on that site, or so that is bad, you know. But besides those things, I think that poker is a very fair game, has a lot of variance, but if you do put the work, good things are going to happen to you. So I think that poker is fair, and there are lots of challenges, but if you if you work hard and you pick good games and you do your part and you focus on the things you can control. So you can't control that you lost ace king to ace queen in a final table, but you can control that you make better decisions by the day. Like if you do that, you're going to be successful in poker. Non, parce que je lui demandais donc à son avis quels allaient être les plus grands challenges pour le monde du poker en 2021. Et donc, il disait qu'il y a beaucoup de bots voilà, sur les sites, qu'il y en a de plus en plus, et que même si les sites sont entraînés et sont quand même assez forts à réussir à les détecter, ça devient la technologie augmente. Voilà, ça devient de plus en plus difficile, et la technologie avance, et c'est quelque chose qui est en train de devenir un vrai problème, et qui peut être donc c'est un vrai gros challenge pour le milieu du poker online. Et que qu'est-ce que je voulais dire, ah oui, donc ça, plus le fait aussi que d'une manière générale beaucoup de joueurs sont pas sympas avec les joueurs récréatifs, ce qui est complètement débile et contre-productif, parce que c'est ce qui fait vivre le milieu du poker, en fait, c'est ce qui fait vivre les pros, c'est aussi les joueurs récréatifs, et que donc le fait de ça, que beaucoup de joueurs ne soient pas sympathiques avec les joueurs récréatifs et qu'il y ait beaucoup de bots, ça peut pousser de nombreux joueurs à ne plus venir jouer tout simplement sur Internet, et ce qui va complètement assécher le poker à terme. Donc ça, c'est un vrai challenge à avoir. Il parle aussi du ghosting et entre autres, du card sharing. Il disait que de toute façon, en gros, s'il y a quelqu'un qui fait du ghosting et que lui il le sait, en fait son but ça va être d'être meilleur que celui qui ghost, tu vois, en gros, qui joue, qui prend le compte, quoi. Oui, voilà, et que voilà, tous ces problèmes-là de gens qui prennent parce que c'est un jeu quand même d'argent, et beaucoup de gens sont intéressés par les profits et ne respectent pas le jeu en lui-même, et ont tendance à prendre ce genre de raccourcis. Donc aller vers la triche, aller vers des pratiques qui ne sont pas fair-play. Et donc voilà, qu'il y a beaucoup de joueurs qui prennent ce type de raccourci, et que c'est ce qui peut devenir un vrai problème à terme pour la survie du poker à long terme, et que voilà, qu'il faut vraiment se concentrer sur aussi son jeu, essayer de faire du mieux qu'on ne peut pas contrôler le fait de perdre par exemple As-Roi contre As-Dame sur une table finale, mais qu'on peut contrôler le fait d'avoir pris la meilleure décision, et que c'est sur ce genre de choses-là qu'il fallait focus son attention et focus son travail, et que si on travaille de la bonne manière et qu'on fait les choses bien en respectant le jeu, voilà, lui il dit que des choses positives vont arriver. Voilà, en gros, j'ai résumé. Je ne sais pas si vous avez des questions aussi en plus. Non, mais bon, moi il a répondu à ma question, c'était un peu savoir, Sylvain, tu vois, on voulait savoir un petit peu en quoi
Mais non, pas particulièrement des questions. Je sais pas quelle est la situation au Brésil. Je crois que c'était pas foufou. C'était la situation Covid. Covid au Brésil. Je sais pas s'ils sont en couvre-feu ou comment Ah, ils sont. yeah, it was just asking like for everyday life, how is the situation in Brazil right now, and about COVID, what are the restrictions, what's your everyday life look like? Where are you currently in Brazil? I live in Florianopolis. It's an island in the south of Brazil. Okay. So that is a tricky question because in every part of Brazil, this is being treated in a different way. And probably the main reason because of that is because our president doesn't give the pandemic the importance it has to be given, right? Mm-hmm. But I mean, I am a son. My mother is a nursing teacher, so she has worked in hospitals in the past, and now she teaches. And my dad is a doctor, so so my family basically has all the good information, and we know that what we have to do to protect ourselves. So me and my girlfriend are just like staying home and taking care of everything we can take care of. And then like in my city, there was like a tiny lockdown, but people, the problem is like the people when they basically like they don't respect the people that are in the government, right? The people that are saying the rules. So when they say wear a mask, they say I'm not gonna do what that guy is telling me to do, you know, and that is the problem. So like people that are well studied and informed and go after information, they are taking care, but that is not the majority, and that's why the things have gotten to the point they got. Non, mais en fait, au Brésil, c'est géré en gros par État. Donc, chaque État a fait ses propres règles. Donc, lui, il est à Florianopolis, qui est une île. Et donc, il n'y a pas vraiment de... Avec sa copine, ils font attention. Il y a eu un couvre-feu, mais qui n'a pas... Enfin, une quarantaine, etc., mais qui n'a pas duré très longtemps. Et les gens ont tendance à pas vraiment respecter les recommandations du gouvernement. Donc, en gros, personne ne respectait vraiment. Donc, la majorité ne fait pas vraiment attention. Et c'est vrai, comme le président du Brésil n'a jamais prêté attention à la crise du coronavirus, il a toujours dit que c'est pas vrai, quoi. Du coup, c'est une situation qui est un petit peu... voilà, chacun fait à sa sauce le truc. Lui, il a sa mère qui est enseignante dans une école d'infirmière et son père qui est docteur. Donc, lui, il fait très attention à ces choses-là parce qu'il respecte vraiment les recommandations du milieu hospitalier, etc. Il a plus été informé par rapport à ça, mais bon, en gros, sinon, c'est pas vraiment respecté, quoi. It's a little bit like in Mexico, I guess. Yeah. Same situation. So, yeah, thank you very much. And thank you very much, Alexandre. Obrigado. Yeah, thanks for having me here. I always like talking to different people and different cultures and talking about my career. It's good if in any way I can bring to other people the good things that poker has brought to my life. So thank you guys for having me here, and I hope your listeners like the discussion we had here today. Thank you very much. It was a pleasure for being with us, and good luck for all your tournaments and projects this year. Bring a title. Yes. I'll do my best. Good luck. I'm actually playing a tournament while I speak with you guys. It's day 2 and I couldn't skip, so. So good luck for that. Good luck for Winamax series. Good luck. Thank you. Yeah. Bye. Take care, guys. Bye.